E lá vamos nós com Sonic Rush Adventure All Islands com SB55. E, como vocês podem ver, o jogo é de Nintendo DS. Hi viewers, I'm SB55 or SB55. I'm here with a Lego. On the last one you saw Então, GL para o Runner. Blaze, which this one went to Escala. This one, the sequel to Sonic Rush. And this gives opportunity for you Sonic and Blaze each like the first one, but both of the stories are set. How about Yeah, I'm Allegro. I'm here for the ride. I wanted to try to help it guide everyone through the islands while SB just tears through everything. So, yeah, SB, whenever you're ready to hit the timer. Okay, first I'm going to be starting off, and unlike in my real job, I'll be taking order. Bom, já vai se preparar para começar em Plant Kingdom. Vai fazer o ato 1, já que o objetivo é todas as ilhas. So time in 3, 2, 1, and go. Alrighty. E GL. So Sonic Rush, mechanically, or Sonic Rush Adventure mechanically, has a few more improvements, mainly in the trick department. Tricks you can chain a bit more. Other than that, there's some. Bom, como vocês podem ver, não só o Sonic se move tanto na tela superior, mas também na inferior, diferentemente do primeiro Sonic Rush. Então você tem que prestar atenção nas duas telas para fazer a movimentação com o personagem. Nesse caso, o Sonic. Ele está executando uns dashes. E já chegou já no final, já. Ok. Ele vai só trocar o ato agora. E vai para o ato 2. But yeah, one thing about Rush Adventure that's really different is the how the stages start. On all the main stages, there's a starting platform where you can get a huge boost and then trick off of. Start off, and it's obviously way faster to start off with that. Vamos ver. Ok. Tá indo muito bem. Ele tem que ficar destruindo essas vinhas para progredir. Opa, ele errou ali. Conseguiu acertar no segundo pulo. Se pegou pelo galho da árvore. E já finalizou a fase, o ato 2. So yeah, bosses in this game are heavily improved. They're still not perfect, but yeah. Eles falaram que ele acabou de dizer SB que os bosses foram muito melhorados nesse jogo. Add more attacks. And what SB wants to do on one of the last hits that you can do on a boss, in this case Ghost Rex, is to basically do an air dash. Kind of get like just an extra attack. And when the Ghost Rex is charging, you want to just be doing air dashes, adding to the combo. Yeah, you want to make sure you don't get flooded. Ele falou que executa alguns slashes de ar para matar nesse caso, o inimigo, assim, para dar um dano. Fights pretty much the same, except for one attack where Ghost Rex will just extend its neck and just kind of slam the stage.
You also don't want to touch the ground, or else you'll lose the combo. So it's really important not to. Ele disse também que não quer tocar o chão, porque senão ele pode perder o combo, e isso não é bom. E primeiro boss finalizado. E agora ele vai trocar de átomo, vai para Machine Labyrinth, labirinto de máquinas. Main gimmick here is just a bunch of steam pipes that basically lift Sonic up, and SB's going to be hopping between the layers there, and basically taking the top half. Also, there are a bunch of drums. Ele vai ficar usando bastante o slash de, né, no caso, essa espécie de dash. There's also going to be a bit of a hang glider section. Is that this zone or this actor? Ups, ele deu uma boncada ali. But SB kind of just ditches it pretty early on, just to take the pipe. So yeah, SB's gonna. Ok, ele usou o War Dash ali e já terminou o ato 1. And just drop off and clear the stage instead of having to climb up stage normally. E agora ele vai para o ato 2. So Act 2 is going to be a bit more of the same, though. SB's going to be trying to build up as much of the as many tricks as possible early on. The steam pipes. Ele vai utilizar os mesmos truques, como ele disse que ele fez no ato 1, e vai estar utilizando também os canos de vapor. So yeah, one of the mechanics with the Rush games is you kind of want to try and maintain max boost as much as possible. Ele falou que uma das mecânicas justamente da série Rush do Sonic é que você pode manter o boost o máximo que você pode. E agora ele vai para o boss. So this is going to be the Ghost Pendulum. It's mainly just kind of whack the ball. E agora ele tem que enfrentar o pêndulo. Ele só tem que dar um spin dash. E aí ele vai atingir o boss. The Ghost Pendulum adds more of these larger balls, which rack up more damage, but are just harder to hit. Yeah, SB is going to be mainly aiming for the second one because you can easily hit it up in one spin dash. The red one, you definitely have to charge up at least 2 to 3 spin dashes or hits. At this point, SB is just going to be jumping between basically all of them and try and optimize as much damage as possible. Which can be a bit of a... Ele vai tentar utilizar o máximo de dano que ele pode. E é, boss derrotado. Agora ele vai para a próxima ilha. Oh boy. I can't wait for the minecart rides. There's one coming up soon. So yeah, SB is going to actually be... It's going to partially ride up those gears, which is normally a... E agora ele está numa fase aquática.
gear and then just kind of immediately turn back up. It's quite a bit faster than being just bungeed up. But yeah, a lot Uma of fase bem bonita, kind of hard to avoid. cenário bem bonito dessa fase aquática barra caverna. In that case, it was fast for me to take. The other is a top. Yep. That's one of the only times you'll see SB take the bungee there. Yeah. Since you might be able to get enough height. You can, but the button very different. So yeah, I see. Single one. Yep. So with Coral Cave Act 2, at the end of the stage, there is going to be E agora tá no ato 2, unavoidable na caverna de coral. Where it's just going to be taking a really, really slow minecart ride. Sadly, Ele falou que essa viagem de carrinho agora vai ser bem lenta. Hey, it is whatever. Normally in this, I guess to explain what's really going on with this category, All Islands is basically taking place in New Game Plus. SB is going through time attack mode and whatnot. E no caso essa categoria pode ser feita no New Game Plus, que ele está dizendo agora. Olá, Shire. Boa noite barra bom dia. Which are just bonus ones. Sim, agora estamos tendo o bloco de Sonic justamente agora de madrugada. E esse é Sonic Rush Adventure. Is it random? I honestly can't remember. Yeah, I'll just take it off where there's no bump on. Yeah. All right, so this is probably one of the more interesting bosses. E agora terceiro boss. Basically chain Wolf. A lot of hits. He gets the good RNG here. Ele disse que se ele pegar um bom RNG, ele pode dar várias pancadas no boss. What SB wants to do, wants Ghost Kraken to do here is basically pull the stage underwater. And Sim, Jair, mas o bloco de Sonic começou, se eu não me engano, lá pra meia-noite. Né? Teve o Sonic 1, 2, teve o 3 com Knuckles. Aí Sonic Rush, agora é o Sonic Rush Adventure, se eu não me engano. Vai ter o Sonic Colors, vai ter o Sonic Blast Kart, acho que não me esqueci o nome. Mas é o jogo que o Dunk gosta de correr. De corrida lá, de kart, do Sonic lá. E Sonic Mania é o último do bloco do Sonic. E ele tomou uma morte, infelizmente. Ele tem que reiniciar a luta do boss agora. So yeah, this is you kind of got a taste of what he was trying to do, but it's really difficult. Isso, Jair, eu esqueci o nome. Muito obrigado. Eu realmente esqueci o nome. That's unfortunate. It's pretty picky about what spot you need to be at. So yeah. Yeah, I'm just gonna play it as normal. Yeah. I don't blame you. It's
Yeah, this fight's... É esse jogo mesmo, Jair. Eu esqueci o nome. But yeah, Típico. Eu tenho uma memória ruim, como sempre. SB is just gonna try and get air dashes off these hits. Try and get a bit of a double hit. E, bom, esse jogo de Sonic aí, como você tá vendo, Jair, ele utiliza as duas telas do Nintendo DS. O primeiro Sonic Rush só utiliza a tela superior, enquanto a inferior fica apenas para algumas informações. Já esse segundo jogo já utiliza as duas. Even if you get like so many hits that you'd think, oh, that should kill the boss, Ghost Kraken basically forces you into one last kind of like, oh, you have to hit technical boss finalizar. Kind of thing. So it's kind of annoying, but hey, whatever. Ok, ele vai trocar agora para Blaze. Ele vai agora na navio assombrado. Já que o objetivo é você fazer todas as ilhas, então isso permite a troca de personagem. E ele está voando com a Blaze aí na fase. Easy choice to really stick with Blaze for this whole zone here. So Blaze is going to be way more useful in, say, this run compared to, well, okay. Blaze is just going to be seen a few more times throughout the run. Sonic is still used a little bit more, but it's pretty much evenly distributed. But from this point in the run, we're going to be seeing a lot more Blaze. Ele disse que vai usar a Blaze justamente em algumas partes, porque em certas fases ela é mais útil do que o Sonic. So yeah, again, this stage tends to be really busted because Blaze can pretty much hover and then just get these up trip. Oh yeah, doing that side trick there is it can send Blaze flying. Ele falou que do jeito que ele fez aí, mandando justamente por essa parte, faz com que ela voe mesmo. E ele já finalizou o ato 2. Navio assombrado. E agora ele vai para o boss. Absolutely. Just bonkers. So this is the Ghost Pirate. This is kind of an interesting one. It's basically SB is going to be trying to... Ele está enfrentando agora o boss, que é o Capitão Fantasma, só que, como vocês podem ver, de fantasma não tem nada, né? É um robô. SB is going to mainly just try and chain as much as possible with the Blaze. Again, it's really difficult with this fight because, you know, wonky hitboxes, and you just try wail on it once the gem is separated. Ele diz que esse boss é um pouco difícil por causa da questão da hitbox. Então, às vezes, ele tem que esperar as hitbox se alinharem. E boss finalizado. If you did it off screen, Blaze would can sometimes just kind of fly off. It's really weird to see. But it's a thing that can happen. Ele falou que se fosse feito fora da tela, ele meio que a Blaze iria sair voando. A tela seria bem doida.
E agora temos Sonic aí esquiando na neve. So unreal. But one of the main gimmicks with this stage is that there are a bunch of half pipes around. É incrível como ele consegue focar em duas telas, né, para conseguir determinar um caminho que ele tem que fazer. Porque você pode se embananar facilmente se você só focar em uma tela. Já que esse jogo utiliza a mecânica das duas telas do DS. E ato finalizado. Basically doing those side tricks just makes really quick work of the stage. A lot of these stages can really don't. Agora ele vai fazer o ato 2 de Blizzard Peaks. Especially when SB's doing the running, so. Act 2 basically has all these slides. SB really wants to kind of jump out of them as soon as possible. They tend to slow down Sonic's speed quite a bit. Meu Deus, esse Sonic voando pela tela de baixo para de cima me buga demais. So Sonic's just kind of slowly sliding up and down. So SB just kind of wants to jump as far along the half pipe before touching it. E ato 2 finalizado. 56, that is a really solid time. E agora ele vai enfrentar o boss. So the boss here is Ghost Whale and é uma baleia mecânica atacada. Stage kind of. It's gonna be basically a normal stage without boosting. E agora ele entrou dentro da baleia. Ele precisa ser rápido ali para poder chegar justamente na parte onde que ele tem que chegar. E conseguiu. E como ele deu dano, a baleia vai expulsar ele com a água. Man, didn't we just see some classic Sonic? I think some guys I know like absolutely destroyed some classic Sonic earlier. But yeah, not a whole lot going on in this fight. E agora ele vai dar mais um hit agora para entrar lá dentro. Navigating through the Ghost Whale's body. E ele tem que correr mais uma vez, chegar justamente no ponto para dar o dano. Basically, he's under a time limit to just get to the node that he needs to hit. Ok. Segundo hit já foi. Agora tudo que ele precisa é dar mais um hit para poder finalizar o boss. First two cycles are generally pretty easy, but third cycle's kind of tricky, from what I recall. Ok, agora vai agora correr para dar o último golpe. Yeah, the third one have to slow down quite a bit. No terceiro ele tem que dar umas paradas mesmo, porque senão ele não consegue chegar no local. E pronto. Casually, but SB just really takes care of it with 11 seconds to spare. E boss derrotado. Alright, and SB is going to be heading off to Sky Babylon. This is going to be an interesting stage. In some runs, Ok, ele já foi para a próxima ilha. Blaze to basically navigate through some fire, which Blaze just basically ignores. Sonic, not so much, but SB's got different plans. Yeah, you two have to not get hurt by fire.
especially for Act 2. You need that. Yeah. But yeah, this is a. I always thought this was a really interesting stage to navigate through. Yeah, SB is just absolutely tearing through. There's also these kind of weird foreground background. It's kind of weird foreground background gimmick that SB will be going through. There's one I believe you can actually skip. Act 2. E pronto, ato 1 finalizado. If you do that with skip that with, you can skip that with Sonic or not. E agora ato 2. So with Act 2, to start there, SB actually was able to take a top path because he was able to get an optimal starting trick. So Ele vai ficar na parte de cima, porque é mais rápido para ele poder finalizar esse ato. Yeah, there's going to be some more background, foreground shenanigans going on here. Unfortunately, towards the end of this stage, there's going to be a bit of a balloon section that SB has to navigate through. Ele acabou de falar que no final da fase, infelizmente, ele vai ter uma seção de balão que ele vai ter que passar. Você já haja paciência. Que é agora. E mais uma vez ele tem que passar com um balão agora, só que agora tem raios, né? Ou eletricidade no caminho. Basically the only way you can navigate through to the end of the stage. E ato 2 concluído. That was a really sick jump to do at the end there. Basically skips having to go up that kind of that really slow moving corkscrew. E agora ele vai de Blaze. Swapping over to Blaze for Ghost Condor. And there is a really good reason why to be basically Blaze's up trick really just demolishes Ghost Condor because you can basically infinitely combo Ghost Condor. Optimally, you want ele está usando a Blaze porque fica mais fácil para fazer vários combos com ela durante esse boss. Drop down a little too low, but you basically SB wants to be aiming to the side or below Ghost Condor, unless if he goes way too high up, he'll start firing the missiles, which get really annoying to avoid. Ok, ele infelizmente caiu porque não deu para ver a plataforma da parte de baixo. Try and up trick into Ghost Condor, but again, E ele caiu de novo. This fight can be done well, I think, under 50 seconds. E boss derrotado, ele conseguiu acertar justamente na hora que ele se abaixou. But yeah, 110 is still really good time though. It is I cannot stress enough how hard that fight is. Próxima ilha. So yeah, Sonic ele foi literalmente jogando na catapulta. There's gonna be dolphins that SB have to ride.
SB's just gonna be ignoring those. Uma das mecânicas desse ato é que tem golfinhos que ele pode utilizar para estar viajando debaixo da água. Like these portable Sonic games, there's not like an ending level where it's taking place in space or something. It's actually just a fun-filled water park, essentially. So yeah, SB just kind of side-tricking to avoid the dolphins there, and it's... Dolphins are quite a bit ele disse que so ele disse que vai evitar os golfinhos, porque os golfinhos podem ser lentos e justamente atrapalhar na run. Então, ele não vai usar os golfinhos. E agora ele vai trocar o ato. Ato 2 agora da Ilha dos Piratas. So yeah, SB just really not wanting to touch dolphins. While they are a gentle, fun-loving creature, we do have to avoid them for the sake of going fast. Mais uma vez o Runner falando sobre os golfinhos, né? Que ele não vai, né, usar. Also have to take these water cannons. I don't believe there really any way to skip a lot of these, but... Ups! Ele acabou pegando o golfinho. This is one of the times that SB's gonna have to be taking the dolphins. Ele acabou encostando sem querer em um golfinho. This is one that you definitely have to take right here, dolphins, because they're bottomless pits and there's just no way of progressing without them. Ele disse que o segundo golfinho não tem como você fugir, porque se você não pegar ele, você não tem como progredir. So, yep. E ato 2 finalizado. SB is going to be heading off to the Johnny and Whisker fight, which it's oh boy. This fight's kind of Ok, hora do boss. a pain. So basically, Johnny and Whisker have basically invincibility frames where you just cannot attack for the longest time, and sometimes they can actually deflect Sonic or Blaze. Ok, ele está utilizando a Blaze porque é muito irritante enfrentar esses dois bosses e como um pode atacar do outro lado, então o ataque da Blaze consegue ajudar a atacar e ao mesmo tempo defender contra esses dois bosses. Bom, ele também falou que não vai deixar uma porque senão ele não vai poder dar dano nenhum, por exemplo. Ele pode ele vai continuar? Ok, eu pensei que ele ia reiniciar o boss, já que o pirata jogou o outro lá pra cima. Yeah, SB's handling them pretty nicely, I would say. E pronto.
Johnny is the first. Agora falta só o Whisker. Whisker still has a few more hits. Ok, pronto. Os dois bosses já foram derrotados. Giant Whisker right there. So now SB's off to the big swell fight against the Ghost Titan. Basically, SB's gonna be like spam hovering. Ok, agora ele tá tendo outra luta contra outro boss. That's protecting cannons. Just try and get as many hits off as possible and have access to the cannon. Ele vai tentar dar o máximo de hits possível. Ways you can hit Ghost Titan. Ghost Titan does have these red missiles where you can hit them, it'll go straight back up to him. Unfortunately, that's just more of a mere bonus kind of hit. Most of the damage they're going to be outputting is through the cannons here. Also, when you're being shot out from the cannon, when SB's being shot out from the cannon, he's going to be hovering into the head of Ghost Titan. Just to, again, rack up as many hits as possible. And this is why he chose Blaze. Ele tá dando shoutouts para runner que descobriu justamente essa técnica de você conseguir manter a Blaze por mais tempo ali dando hits no boss. Also, SB can hit the missiles into the force field, but sometimes it's just faster to just hover into the spam hover into the electrical field. Ok, ele pegou um anel, porque ele tava sem anéis também. Porque ele tem que esperar um tempinho para poder entrar no míssil, infelizmente. Até agora a luta tá indo boa, segundo o runner. So with this last one, it is a really tricky shot to make. You have to almost pause agora to get the shot off. Ok, ele falou que agora justamente para você dar o último hit no boss é bem complicado, então você é obrigado a dar pause para você conseguir dar um tiro certo. So yeah, Ghost Titan's gonna go for this one last kind of like desperation attack, and not really succeed at it. É claro, agora o boss tá no modo de ataque esperado e pronto. Whack him in the face. But normally that is the final boss of Agora ele vai jogar a ilha escondida 1. Still got all the islands and another boss to go through. So starting off with the Hidden Island 1, Blaze just absolutely just it's so silly. Up tricking just basically E pronto. and most of these stages are going to be tackled. Agora ele vai para ilha escondida 2. But a lot of these tend to be like less than 30 seconds, or some even around 10 seconds. This one in particular, using Blaze and just using these kind of angled up tricks. Pronto, ilha 2 7 seconds. Já foi. Agora vai de Sonic na ilha escondida 3. SB is just going to be kind of swapping between Sonic and Blaze. Ele vai fazer agora todas as ilhas escondidas. Ele vai ficar trocando entre Sonic e Blaze.
this is one of the longer hidden islands. And yeah, SB wanted to try and angle that launch. E pronto. Terceira ilha já feita. To basically hit the spring and ignore the swinging pole. E agora vai para a ilha 4, escondida. And a lot of these, basically all of the hidden stages, hidden islands, do not have the starting platform, so it's a little tricky to kind of time the initial boost that you will want. But ele disse que nas ilhas escondidas certas plataformas não existem, então ele tem que usar o pulo de forma correta e também os boosts para não cometer um erro. E pronto. Agora vai para a ilha 5 agora. Yep. 1286. Wait. That's a really solid time for that. That's, ooh, man, so good. Agora já vai para a ilha 6. So yeah, in total there are about 16 hidden islands. And then there are ele falou que no total há 16 ilhas escondidas, então ele ainda precisa fazer mais 10. But you gotta take care of these hidden islands first and the final boss. E ele já terminou a sexta. Which is normally unlocked after collecting all the Chaos Emeralds. But in all islands, again, this is all through time attack. Well, except for the final boss, which SB has to go back to the main hub to access. Because we do consider it as basically an island. Because you go back to the main island and do the one stage that's really there. Ok, próxima ilha agora. So yeah, this hidden island is just mainly. Ele também falou que também minecart ride. De umas coisas extras quando você pega as esmeraldas do caos também no jogo. SB makes one wrong move. He falls into a bottomless pit, but yep. Ele diz que se fizer um movimento errado, ele pode simplesmente cair no caminho da bomba. Ele tem que ter paciência porque é um auto-scroll essa fase. E pronto. Yep. Ok, agora ele vai para a ilha 9. Now 9, which is Opa. SB's going to be skipping by boosting into the spikes and just trying to not lose a boost there. Yep, that's another hidden island conquered. Ok, já tá na ilha de número 10. So you had a lot of these hidden islands just take a lot of different theming from previous main levels.
just a whole mixture of them. E agora a ilha 11. Ufa, ele tomou um dano ali de um inimigo. Mas conseguiu, já finalizou a ilha. We were just trying to get SB back in commentary in a second. E agora ele vai com o Blaze. Had a bit of a disconnect here, but yeah, moving on. Blaze is set. Back in here with the Hidden Island. It's yeah, it's gonna be a snowboarding affair. Basically a bunch of bottomless pits here, so it's a lot safer to take it with Blaze. Já finalizou, já. Agora ele vai para a ilha 13. So yeah, this is definitely one of the longer ones here. Clocking in around, oh geez, I forget what, it's about, yeah, about 26 seconds. Ok, ele já finalizou, vai para agora número 14. E com isso falta 2 ilhas. On any of these hidden islands. So yeah, one thing SB did there is, again, wanted to skip being swung around by that pulley. Alright. Closing in on the last Ok, penúltima ilha. Hidden islands here. Again, this is going to be a ghost ship or haunted ship themed level, so it's obviously. Bom dia, Duncan. The upticks. And for this final one, this is basically an exact model of Leaf Storm 1. E aí, a última ilha agora. From Sonic Rush, so it's generally faster to use Sonic here. But yeah, the pathing here is exactly the same as the Leaf Storm 1. Which unfortunately, Ele diz que o caminho é exatamente o mesmo de uma ilha, que é do ato 1. Really solid. So now, SB's onto the lapse stages. Basically, the stage goes into a like. E agora ele tem que ir nas fases agora que ele tem que dar 5 voltas agora. But in terms of the laps, especially this first one. So yeah, it's not a whole lot to talk about with these stages. They are present in the first Sonic Rush, but for that category, or for the all stages category, it's not required for completion.
essas fases ele disse que está presente desde o primeiro Sonic Rush, né, que é de Nintendo DS, mas na categoria todas as fases, elas não são requeridas para você fazer, no caso, na categoria All Stages, mas como ele está fazendo All Islands, então ele tem que fazer as corridas. And yeah, gonna be coming up soon on the true final boss. After, I think there's like quando ele for no verdadeiro final boss, aí essa ele acabou de falar que agora essa é a última fase que ele tem que dar voltas. Depois ele vai para o final boss, né, que é o verdadeiro final boss, e quando ele for, e o jogo, e ele finalizar o boss, aí ele vai terminar o jogo. There's supposed to be, I believe, a wall that basically closes you in. In this last one, you have to go down a slower path for the last lap. Ele disse que geralmente nessa volta você é obrigado realmente, quando você vai pegar o caminho de grama, você é obrigado a andar mais devagar mesmo. There we go. So now SB's gonna be heading off. E agora ele vai para o verdadeiro final boss. Which is a deep core. This is gonna be basically Sonic and Blaze. Super Sonic and Burning Blaze. SB's primarily going to want to be sticking. E aí, nesse caso, é Super Sonic e Blaze juntos, né? Fireballs. E ele tem que atirar bolas de fogo. So yeah, SB wants to be aiming to get like a full charge here, and then just you really never use Sonic at all in this fight. Ele disse que nem usa nessa Sonic, porque é melhor utilizar as bolas de fogo da Blaze mesmo para dar um dano no boss. Basically have to dip in and quickly shoot off a fireball before the wave hits you, or else you're not gonna have a fun time. Unfortunately, these dragon heads are kind of blocking a lot of the shots for SB. Bom, alguns tiros aí, infelizmente, o boss acabou bloqueando, né? So yeah, it's basically a 3-phase fight there, and yeah, SB had a 52-11, which is really sick. E GG, gente, para SB55, que acabou de finalizar o jogo. Yeah, a little disconnected from our call here, but e essa foi a categoria todas as ilhas. Really sick time. E o próximo jogo será Sonic Colors com SB55.